Mino ver is Nora. Tengo 28 ecos. Vivo en un pequeño apartamento en Londres. Trabajo como bibliotecaria. Mi vida es simple. Cada mañana abro la biblioteca a las 9 o'clock. Organizo los libros, los estantes y ayudo a los visitantes a encontrar lo que necesitan. Luego conocí a Clark y todo cambió. La primera vez que vi a Clark fue en la biblioteca. Sostenía 3 libros once menos y parecía confundido. Dej, puedo ayudarte. Clark me miró y hizo espero. Todos estos libros se ven iguales, miri. No son iguales, Clark dijo. Eso es bueno porque necesito el adecuado para un proyecto de trabajo. Clark me dijo que era ingeniero. Hablamos durante casi 20 minutos. Es fue el comienzo. Después de eso, Clark comenzó a visitar la biblioteca a menudo. Al principio, comenzó a traerme café. Luego comenzó a invitarme a cenar. Meses después, estuvimos saliendo oficialmente. Todo se sentía fácil con Clark. Él era amable. Escuchaba con atención. Cuando dej que quería visitar el océano, el plinio en viaje. Cuando tenía una difícil, Clark sabía exactamente qué decir. Por primera vez en ecos me sentí completamente segura con alguien. Pensé que había encontrado a mi futuro esposo. Durante los ecos, nuestra relación parecía perfecta. Por supuesto, a veces discutíamos. Cada pareja lo hace, pero nada grave. Nada parecía peligroso. Luego las cosas comenzaron a cambiar. Al principio, los ignoro. Una tarde, estuvimos cenando en mi apartamento. El teléfono de Clark sonó en la mesa. Un mensaje apareció en la pantalla. No estaba tratando de leerlo, pero una frase me llamó la atención. Decía, ya te extrago. También había un emoji de corazón. Mi corazón, le dio rápido. Clark tomó rápidamente el teléfono intenté sonar normal. Dej quien era, Clark sonrió. Dijo, mi prima, asentí, pero, algo, se sentía extrago. Porque una, prima, enviaría, en mensaje como es, en así descarté la idea. Confiaba en el durante los meses siguientes, sucedía en cosas similares. Clark comenzó a tomar llamadas telefónicas afuera. A veces desaparecía durante varias horas. A veces cancelaba planes a último momento. Siempre tenía una razón. Como emergencias de trabajo, problemas familiares, reuniones inesperadas. Sus razones son ben cribles, pero se sentía como si Clark estuviera ocultando algo. Una noche, Clark vino trayendo flores hermosas rosas blancas. Besó mi frente, sonrió, actúa como el hombre al que amaba. Por un momento me sentí culpable. Tal vez me lo estaba imaginando todo. Tal vez estaba siendo injusta. Luego apareció otro mensaje en su teléfono. Esta vez lo vi claramente. Decía no puedo esperar a ver mañana, mi congel. Mañana, pensé que Clark pasaría el día de mañana con sus padres. Más tarde se norse finalmente la pregunta. Dej, Clark, me estás ocultando algo. Clark pareció sorprendido. Dijo, no. Dej, ¿estás seguro? Dijo, Nora te amo. Esa no era una respuesta, pero quería que lo fuera. Así que la acepté. Es fue mi error. La verdad luego las semanas después. Era un martes lluvioso. La biblioteca estaba casi vacía letters.
Alredida de las 4 o'clock, una mujer entró. Parecía nerviosa. Levaba a niño, pequeño en ses brazos. Al principio pensé era solo otra visitante. Luego vino a mi escritorio. Dio, eres Nora. Sitio, necesito hablar contigo. Nos sentamos en el sofá. El niño pequeño dormía pacíficamente contra su hombro. La mujer me miró. Luego preguntó, ¿cuánto tiempo llevas saliendo con Clark? Mi sangre se congeló. Casi lágrimas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo tenía miedo de que dijeras eso. No podía respirar. ¿Quién eres tú? La mujer miró hacia abajo al niño dormido. Dio. Mi nombre es Mary Wyest, es el hijo de Clark. Mi corazón se detuvo. La mère fijamente. Luego al niño. Luego de vuelta a Lela. Sacudí la cabeza. No, eso es imposible. Mary metió la mano en su bolso y sacó varias fotografías. Mis manos temblaban mientras los miraba. Allí estaba Clark sosteniendo al niño, sonriendo, jugando en el parque, celebrando cumpleaños. De pie al lado de Mary. Parecía una familia, una verdadera familia. Todo mi cuerpo se sintió entumecido. Mary dio. Hemos estado juntos. Durante 5 aches. Me sentí enferma. Había conocido a Clark solo desde estos aches. Eso significaba que ella llegó primero. Eso significaba que él había estado mintiendo desde el principio. ¿Por qué me dices esto ahora? Dio Mary. Porque acabo de descubrir. Encontré mensajes su teléfono. De repente, todo se volvió claro. Clark no había estado eligiendo entre dos mujeres. Había estado mencionándonos Adonis. Adonis, Marise via triste. Dezo, pense que era la única mujer en su vida. Miré amargamente. Yo también. Durante varios minutos. Ninguna de los dos habló. Luido. Mary dijo. Lo siento. La mea ¿por qué disculpas? Mary dio. Porque estás sufriendo por su culpa. Sente lágrimas en mis ojos. Me di cuenta de algo importante. No éramos enemigas. Éramos víctimas de la misma mentira. Esa Norsa. Clark Milamo. Dio. Ala hermosa. Su voz sonaba completamente normal. No podía creerlo. ¿Cómo podía alguien mentir tan fácilmente? Clark. Podemos vernos esta noche. Dio. Por supuesto. Te enviar la dirección por mensaje de texto. Horas después. Clark llegó a un café. Entró sonriendo. Luego vio a Mary y todo cambió. Su sonrisa desaparecía. Su rostro se volvió pálido. Nadie se movió. Luego Clark dijo, oh no. Mary se sentó a mi lado. Clark parecía atrapado. Yo no puedo explicarlo. Myriadej. No puedes. Miro a Mari. Sabía. Que no había. Escapatoria. Clark admitió todo. Dio que nos amaba, además. Dio que había planeado continuar viéndonos, además. Pensó que podría manejar dos relaciones para siempre. Cuanto más hablaba, peor se volvía letters. Finalmente, hizo la pregunta que más importaba. ¿A quién planeabas elegir? Clark miró hacia abajo. No lo sé. Mi corazón se rompió.
No pork amara, a algan ms, sino pork nunca, planio elegir. Clark lo quiria to do, quiria a Mary, mi quiria a me, quiria a la familia q habia constrito. Y la relation secreta q habia credo. Mary cargo a su hijo. Miro a Clark. Dzote vive, acos, hemos terminado. Por primera vez, Clark parecía avergonzado, pero era demasiado tarde. Algunos danos no se pueden reparar. Clark dijo, por favor Mary. Pero Mary no escuchó. Sacudió la cabeza. Luego se alejó. La vieras. Luego Meyer a Clark. Dead. Te amaba. Ahora, no se quién eres. Mi levante. Clark alcanzó mi mano. Deo. Nora. Por favor. Sacudi la cabeza, dij. No Clark, no mamarices. Luego me allege. Pasarán meses. Laraba a menudo. Extranaba al hombre q pensaba q era Clark. Pero el hombre q extranaba nunca. Existeo romante. Era en personage. Una versión cuidadosamente, crida de sí mismo. La curation tomo timbo. Mi consenter, en mi trabajo. Poco a poco la vida se volvió mejor. 6 meses después, Mary visitó la biblioteca. Lucia ms fuerte, ms feliz. Su hijo estaba corriendo por allí. Hablamos durante 2 horas. Mary me dijo que había comenzado a nuevo trabajo. Se había mudado a un nuevo apartamento. Estaba reconstruyendo su vida. Antes de irse, dijo, perdimos al mismo hombre, pero nos encontramos a nosotros mismos de nuevo. Tenía razón. Un año después, estaba de pie, detrás del escritorio de la biblioteca, cuando un hombre se acercó. Necesitaba ayuda. Por un momento, record a Clark. Pero, no era Clark. Era alguien nuevo. Y por primera vez, no tenía miedo. Tal vez era el verdadero final. Not encontra otra relación, not encontra a otro hombre. Porque la gente puede mentir. La gente puede traicionar. La gente puede romperte el corazón. Pero no logran destruir tu futuro. Clark amó a 2 mujeres. Al final, las perdió a amas. El amor verdadero no puede existir sin honestidad, sin confianza. El amor se convierte en solo otra hermosa mentira. Si fueras Nora, perdonarías a Clark. ¿Crees que una persona puede amar verdaderamente a 2 personas al mismo tiempo? Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta, comenta, compart y suscribite.